Hello friends, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാജിക് മീഡിയ 123 യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ ഫ്ലവർ പോട്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ വേണ്ടത് പെയിന്റ് ഒക്കെ വരുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡെപ്പയാണ്. ഇത് ഞാൻ പുറംഭാഗമെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത ഡെപ്പയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പ്രേ പെയിന്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, വാട്ടർ കളറും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള കളറുകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെയിന്റ് നമ്മളിവിടെ മൊത്തമായിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിരട്ടയും ഇതേപോലത്തെ ഒരു പഴയ തുണിയുമാണ്. തുണി കൊണ്ട് ചിരട്ട പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ച് പീസാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിരട്ട പീസ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ 2-3 ചിരട്ടയുടെ പീസെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്ത് ചിരട്ട പീസ് നമ്മുടെ ഡെപ്പയിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്കി ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചിരട്ട പീസ് മുഴുവനായി ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഡെപ്പയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ കയർ കൊണ്ട് ചുറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ചിരട്ട പീസിനും ഓരോ കളറുകളാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ഏത് കളർ വേണം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ അടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും മാജിക് മീഡിയ 123 സൈനിങ് ഔട്ട്.